The way now towards the car. Car's on the move. We only have 5 runners. You'll still get paid out for the first 3 home in a show bet because there's 7 in the programme. Oi. Number 2, the favourite there, Brillantissimi. Just had a little headbutt with the wings there, but steadied up. One way of having respect for the car. And away they go. And away they are, and it is a good start there for the favourite Brillantissimi, and then for 4 Gigant Slugger in the first over, farther out 7, nothing but class. Pocket now for 3 Dante, Boko, and they've sorted themselves out here as they head on down towards the bottom bend, and they are not hanging around at 54, 55 clicks as they head to the top of this bend. Number 2 Brillantissimi is out in front, followed then in the pocket now by number 4 Gigant Slugger. On the first over position is number 7 Nothing But Class, who's followed by 6 boys going in. 3 back on the inside then is Dante, Boko. So those are the 5 folks as they come on up towards the winning post, and the first 500 went in 109.9. So we are looking at actually at Elitloppet timings here for the first 500. So out they go now, and this is the final circuit, and they got just under 900 metres left to go. Brillantissimi out in front. In the pocket, Jet Bejewel with 4 Gigant Slugger. First over is 7 Nothing But Class. He's followed by 6, that's boys going in, and number 3 is Dante, Boko, who's only well, is currently last, you could say, just about, but is very much in contention, and they've slowed it right down from 55 kilometres to 44, and they've done the first the 1,000 metres then should be coming up shortly, but it is number 2, there it is, the 1,000 metres went in 1:12.8, so they really did slow this down. Number 2 Brillantissimi, the favourite. It's going to be a sprint for home. They've just passed the 500 metre marker, and that's Brillantissimi out in front. First over is 7 Nothing But Class. In the pocket is 4 Gigant Slugger. 2 back on the outside is 6, and that's boys going in, and now Lutfi Colgini has got Dante, Boko off the back, and he's going to start pushing out wide. Here they come now into the bottom bend, and just over 150 to go. The favourite Brillantissimi still in front. In that pocket then we got number 4 Gigant Slugger. First over then is 7, that's Nothing But Class, and here comes 6 boys going in on the wide outside, Dante, Boko, and they're all sprinting for the line, and it really is a right good sprint, and it's going to be on the outside. It's Dante, Boko who crossed the line in front. Dante, Boko, as I said, my gut feeling he'd run a blinder. He looks amazing, and really he did. Pascia'Lest and Björn Goop for Fyraaringseliten, and 8.1 for 7 Global Money Robert Berg, and here they come, and this is the second elimination race for the Sweden Cup, which is called the Little Elitloppet. And again, another horse there just goes up and decides to headbutt the guards. That time it was Opulent Yankee. And 100 metres now before they let go on this second eliminator. Let's hope that the American horse will get through. It's a long way to come to lose, but Pascia'Lest is the favourite and puts the nose out in front there directly, but all the inside horses get away very well as well. On the very inside, Lucky Charm, Hanover and Orient Shieldstrom. Dropping back then, Opulent Yankee is going to let the others do the hard work. At 6 it is. Pascia'Lest has gone to the front and looks to have done so with pretty much relative ease. First over now, we got number 4, that's Ravens and Moore, gone right up there to join. In the pocket is 1 Lucky Charm, Hanover, and they're not hanging around, folks. 52 clicks, but not quite as fast as the previous race early on. As they come on up the straight now, they've got 1.5 circuits still to go in the second eliminator for the Sweden Cup, and it's number 6 it is, Pascia'Lest, who shows the way. In the pocket is 1, that's Lucky Charm, Hanover. First over 4 Raven Damour. 2 back on the outside is 2 Opulent Yankee from America. On the inside 7 Global Money, and just about last number 5 Magic Carpet Ride US, as they pass the winning post now and they head out into the next circuit, the final circuit in the second eliminator for the Sweden Cup, and it is the favourite Pascia'Lest in front, and Björn Goop. The back marker is 5, and that is Magic Carpet Ride, about 5 lengths off, not even 5 lengths off the lead as they head on down the back straight now, and the first 500 went in 1:07.6 as they head down now halfway down the back, and it is Pascia'Lest the favourite. Then in the pocket and struggling, Lucky Charm, Hanover. Number 4 then is Raven Damour, keeping out number 2 Opulent Yankee. 7 comes next as Global Money, and at this stage number 5 Magic Carpet Ride is going to have to get a magic ride as 4 has dropped out, and now number 2 Opulent Yankee goes second, but it is the favourite. It is Pascia'Lest and Björn Goop as they come through. Number 4 Raven Damour has shot the bolt and has gone out last. Here they come now to the bottom bend. It's Pascia'Lest. Can anybody come up and challenge, or will they even care? It is Pascia'Lest and Björn Goop has set sail for home. Lucky Charm, Hanover on the inside of 2 Opulent Yankee. 7 is coming as well, Global Money, and number 5 Magic Carpet Ride is not going to get any magic carpet ride today, as number 6 Pascia'Lest will come through to win. 7 will be second and 1 will be third. 6-7-1 preliminary result there. Raven Damour was disqualified.
This is the final, sponsored by Volkswagen, and this is the 2016 Sweden Cup Little Elitloppet, it's called, and here they come, and we've got 9 runners, and it's 2.9 now, still level pegging for these two, 2.9 for 1, 2.9 for 3, that hasn't changed. Is it going to change one more time? And away they go. And a great start for number 4 there. Global Money goes straight up to the front, but on the inside, number 1, Tycoon Conway Hall, as promised, he's going to try and defend and hold on to the lead. And Robert Berg there is going to be forced to take a pull or kick on. And it's going to be number 1, Tycoon Conway Hall on the inside, who went off at 2.9. A joint favourite with 3, Pascia'Lest. Out wide now comes number 5, and this is Brilliantissimi. And she's gone banging right up there. The back marker at the moment is Gigant Slugger, number 8. And second last is Orion Shilson with number 7, Lucky Charm Hanover. As they come on up the straight, they've got 1.5 circuits to go, and on the inside they're going very fast. Look at that, the first 500 went in 7 and 7. That's even faster than the Elitlopp. So forget the little Elitlopp, they've gone past the winning post now, and they've got 1 full circuit left to go, and you'd have to think the winner will come off the pace here as they swing around. Tycoon Conway Hall now doing 48 clicks, as is Brilliantissimi in the first over position. The back marker is 8 now, Gigant Slugger, but he's beginning to he's back in touch now, and down the inside second last is 7, and that's Lucky Charm Hanover. Out goes 2 now, Dante, Boko, and Adrian Colgini's gone out 3 deep, and he's followed by number 3, Pascia'Lest, and they're bunching up now, and number 5 has already shot the bolt. That's Brilliantissimi as they go on down now to the 500 metre marker, and it's number 1 is Tycoon Conway Hall on the inside of 2, Dante Boko. In the pocket it's 9, and that is Ringo Star Treb, and he's still travelling well. Number 3 now launches up as well, that's Pascia'Lest, and is very much in the firing line. 8 has gone right up with them as well, Gigant Slugger despite the bad bend, and Jeppy Jewel is going well. On the outside of 6, Quick Fix, so here they come off the bend, and it's on the inside Tycoon Conway Hall. First over is number 2, it's Dante Boko. On the outside is 3, Pascia'Lest, and farthest out of all it's number 8, Gigant Slugger, as he slugs his way home, and it's going to be number 2, Dante Boko still, and Dante Boko will win from 3 and 6. 2, 3, 6 preliminary result there. It is a photo though between 3 and 6, but it was Dante Boko. Samtliga felfria inväntar Global Republic. Mittbanan kommer med 5 Kings och Rakir. Vi har därmed nästa också nummer 4 Postens bonus. Det är flera som är intresserade. Ett Global Republic. Och tack för att inblandat i en hel del körningar idag. Och nu kommer galoppen för ett Global Republic. Ett Global Republic galopperar. Och i ledningen går nummer 5 Kings och Rakir. Intressant för Claes Svensson naturligtvis. För i den här positionen då blir han tämligen svårslagen, den saken är klar. Leder följd av nummer 2 Excellent Chili Triple. Det kommer upp till 500 meter alldeles strax. Jag menar på nummer 4 Batterie. 500 meters placering på 1.11,0. Det är nummer 5 Kings och Rakir. Där fram i täten. Fram nu via 3 Erik Danielsson som sänder 11. Bra på Navarone. Det är fram via 3 för att nå utvänt om ledande nummer 5 Kings och Rakir. Som springer där framme och krummar sig. Visar att han trivs alldeles utmärkt i den här positionen. Nu får Claes Svensson moderera tempot. Han för fick möjligtvis Kings och Rakir. Han är ute första 4 Batterie så noterar inte 9 partner in. Global initiativ kommer nu via 3. Och så trillar han till nummer 6 Heartbreaker VS och galopperar. Lopp för Heartbreaker VS ser ut som ett passering på tempot blankt. Kings och Rakir leder den slut på slutrundan. Nästa attack kommer ifrån Örjan Kihlström tillsammans med Queen White House Express. Utsöker sig av Nio Partner in som är etta i 3 spår. Läser det bakom alltså Kihlström nummer 7 White House Express. Rundan är bakom på sidan strax med Claes Svensson som blickar över högeraxeln bakom 5 Kings och Rakir. Har 11 bra på Navarone snett på utsidan. Regerar för 2 Excellent Chili Triple. Nio Partner in kommer i 3. Claes Svensson nu med sin körkvar framåtvänt för att visa nummer 5 Kings och Rakir bara att det är allvar nu. 600 kvar med 11 Partner av Navarone på utsidan. Här är till 9 Partner in efter nummer White House Express. In i slutsvängen med 2 Excellent Chili Triple i rygg på ledaren. 11 bra på Navarone. Sätter upp farten ordentligt här i andra kvar. För så invändigt Svensson. Ute bakom Joakim Löfgren med nummer 2 Excellent Chili Triple. Det är upplopp i takt 5 Kings och Rakir. Har 11
utlovat när det är dags för Elitloppet. Nu en annan stor höjdpunkt. Den här Elitloppshelgen. Startkommandona igång inför Harper Hanovers lopp 2016. Struken 7 Confectioner, övriga startar. 1, 2, kör! Snabb iväg i det första försöket och samtliga är väl felfria, jag visste det så. Där framme så har vi 3 stycken 100-oddsare i ett i Ridolino Park. 2 matchmaker, alltså nummer 3 Timoko som hade 20 meters försprång. En liten lucka ner till nummer 4 Boko och samtliga alltså felfria. Där vi kan notera 14 Bird Parker näst sist just nu och en som inte fick någon vidare start alls ifrån sitt utgångsläge. Det var nummer 13 Melby Viking ifrån sitt springspår. Och springspårshästarna på 40 meters tillägg sist och näst sist just nu. Framför de två finns 11 Sauveur och Åke Limlo. 500 meters passering där framme på en 14,9 och det är ett ganska så splittrat fält allt jämnt. Fram i andra spår en bit ner, nummer 5 Usain Henna. Sedan är väl tilläggshästarna på väg att äta in de här tilläggen som de hade. Vi hittar längre ner i andra spår med 8 Narod Box, 10 El Mago Pellini som är 3 i andra spår just nu, följt av 9 Opitergium. Där finns 12 Alfas Da Vinci. Längre ner liksom 11 Sauveur. Följda längre ner utav nummer 14 Bird Parker som finns där bakom liksom Melby Viking. Men det är framme nummer 1 Ridolini Park som uppe framme passerat 1000 meter. Kommer till varvet där på en 14,3. Och då får han sällskap av nummer 5 Usain Henna. Det är framme Tom Erik Solberg, men han vill köra i den här positionen. Just nu tredje ytterludde för nummer 10 El Mago Pellini och Adrian Colgini. Vad är din känsla kring positionen för El Mago Pellini? Ja, det kunde inte bli bättre att stå 40 efter och få tredje par utvändigt. Och det tyder på att Adrian är i absolut toppform. Så jag hoppas att hästen är det också. Så det kunna bli andra par utvändigt om det är så att det blir ledarskifte där framme. För det är så att 5 Usain Henna i alla fall provar mot nummer 1 Ridolino Park. Men Tom Erik Solberg är inte speciellt sugen att släppa över till nummer 5 Usain Henna. Och då är det speedkörning mellan de här två. Anders, det var lite oväntat att han svarade med 100 oddsen i Ridolino Park väl? Ja, verkligen. För det såg ut som man skulle släppa över ledningen där ut på den här långsidan. Men det var som att han ångrar sig där. Vet inte riktigt varför. 14,0 och fortsatt körning där framme. 8 Narod Vox finns i andra spår liksom 10 El Mago Pellini som får loppet. Där bakom har vi också längre ner nummer 15 Reckless, Björn Goop som har snitsat fram ifrån sitt utgångsläge. 9 Opitergium finns där bakom också. Ny ledare alltså i nummer 5 Usain Henna som leder. Och då är de på gång med dryga varvet kvar i både tredje och fjärde spår. Det är framme ungefär 13,5 och nu kommer Adrian Lutfi med nummer 10 El Mago Pellini. Ja, det är helt perfekt. Han är väl till och med på väg mot täten. Ja, just det. Usain Henna har fått kämpa för att få ledningen. Han vill inte ha en tryckare till. Nu hoppas jag verkligen att hästen är i ordning bara. 15 Reckless på gång som etta i tredje spår med sig nummer 12 Alfas Da Vinci. De är på gång nu. Storfräsarna ute i tredje spår 11 Sauveur. Liksom 14 Bird Parker och nummer 13 Melby Viking. Ni hör ju själva vilka som är på gång. Vi är på väg att få en kanonstrid i V75 sjunde avdelning Harper Hanovers lopp 2016. Det är framme nummer 10 El Mago Pellini. 15 Reckless på utsidan, 12 Alfas Da Vinci finns där. Sauveur får loppet liksom nummer 14 Bird Parker. Anders, känslan 500 kvar. Ja, de måste nog gå nu för att snart sticker Adrian annars, för de är trötta i andra och tredje spår. Det blir många längre fram. Fortfarande är han nöjd framme Adrian Colgini med 10 El Mago Pellini. Här finns nummer 15 Reckless på utsidan och kommer Sauveur. Liksom nummer 14 Bird Parker. Längre ner finns 13 Melby Viking. Fortfarande 10 El Mago Pellini som når upploppet först i Harper Hanovers lopp 2016. Publiken tar emot Adrian Colgini med 10 El Mago Pellini. Här kommer 11 Sauveur. Här kommer 14 Bird Parker. Flera med chans. Mitt i banan kommer 14 Bird Parker. Upp utvändigt om 11 Sauveur. 14 Bird Parker fixar det tillsammans med Charles Verbeck. 14 Bird Parker. Segern till Frankrike, Philippe Allaire. Säkert lopp. Mon Dieu! Men det är fantastiska lopp på Batterie. Only. Favoured at the off number 9 Wild Honey with Urian Schillström from the Daniel Redian stables. $250,000 crowns to the winner. Here we have him, Gubbery Lordan, Jack in the box, Urian Schillström on the favourite number 9 Wild Honey.
Number 8 there, Batterie, Tobin Johnson drop off at the start as the car now away, and away we go with 5 Arctic Helen to the front. Number 7, Natalie DeVee, Eric Adielson in those white or golden black stripes there, heads the field by 3-4 lengths from number 5 Arctic Helen. Further back there, 3 Shafina Hanover, Ulf Olsen first horse up on the outside gets number 5 Councillor Olsen, Johan Untersteiner coming first on the outside. Very quick to follow now, the favourite for 9 Wild Honey comes forward now down the straight here, and Urian Schilström now moves forward. Eric Adielson sees 9 Wild Honey coming forward now. What is Adielson going to do? I have an idea that he's going to actually tuck in on the inside. They go 110.5 through that first 500. Urian Schilström up on the outside of number 7 Natalie DeVee. Further back, second pair on the outside, 6 Councillor Horse. As they go down that far side there, on the inside, number 5 Arctic Helen. Third horse down the inside, 1 Ban the Chocolate. They go through that first 1,000, and Wild Honey now just pushing slightly on the outside of 7 Natalie DeVee. These two are clear of number 5 Arctic Helen. Dropping back a little bit, number 6 there, Councillor Horse. Further back from the back 10, Tunica comes forward with Björn Goop. As they go into those far turn there, Natalie DeVee, a real fighter, has a length advantage over number 9 Wild Honey as they come into that final turn. Eric Adielson has the advantage on the outside, 9 Wild Honey now. Urian Schilström comes back again to ask for more. They come down the straight, and it's Wild Honey that takes over. Yeah, we have 10 Tunica giving chase, but it's Wild Honey with the advantage. Tunica just can't get there. Urian Schilström asking for that extra and gets it. Here's a champion, an American champion. It's number 9 Wild Honey winning from number 10 and number 8. What a horse, what a fantastic drive, what a filly. And isn't it great to see the man in green, the Mean Machine, back again? Driving for Robert Bagg. And we have them soon behind the gate here for the 7th race, first leg of the V75, as the car now goes down that far side, and we have them accelerating away. On the inside there, a break for 2 Max Spirit at the start, a break for 10 Chocolate Gold. We have another break for number 4 Castle Hall. They're breaking on all sides. Right up on the outside now, coming forward very smartly, number 6 Borup's Powerful now makes a break on his way to the front. Number 1 Mind Your Value BF, and Orcus Swanstead, the man in green, the Mean Machine, heads affairs there from 3 Rocket Face. On the outside there's the winner, 5 Make the Mark. Ulf Olsen right there and on the outside as they come through this first 500. Orcus Swanstead, is he going to colour the race with a win on Mind Your Value WF? They come down the straight here now with the 1 Mind Your Value WF on the outside, 5 Make the Mark. Second pair on the outside, the French contender 9 Diva du Mouchel. They followed further back there by Kevin Oscarsson on 8 Social Network. Through that first 500 in, well, 112.3, but it's number 1 Mind Your Value F. With Orcus Swanstead looking good on the inside. The fighter and unbeaten this year, number 4, 5, Make the Mark. Ulf Olsen sits there, the Maharaja Colt. An honour to Maharaja. An honour to Stefan Hultman as they go down that far side there in Orcus Swanstead. As I say, the man in green, the Mean Machine, he's back in Sweden. He leads the race here now with less than 400 metres to go. 1 Mind Your Value WF on the outside, 5 Make the Mark. Further back we have number 9, that's Diva du Michel with Frank Nevard in the orange. They come down the straight here now. What's happening now? The Mean Machine is still in the lead with 1 Mind Your Value WF on the outside. The fighter 5 Make the Mark coming forward with Ulf Olsen. It's anybody's race. Orcus Swanstead on the inside. On the outside 5 Make the Mark gets up to win it on the line from 1 Mind Your Value WF. What a horse, what a fantastic Maharaja son. Det vi väntat på ett helt år. Nu startar Elitloppsuttagningarna. Varsågod. Ta direkt Skoglund. Nu åker vi. Det gör vi. Och de 7 ekipagen är också väl anslutna. Det är ju bra det. Bakom startbilen när det är dags för det första försöket i Elitloppet 2016. De 4 främsta alltså vidare till final. Nu åker vi.
Bilen ökar farten. Nummer 1 Oasis B följer ju nästan startbilen här. Den första biten utvändigt kommer nummer 4 Timoko. Samtliga är felfria där 1 Oasis B. Johnny Takter har valmöjligheten. Och han är väl på väg att släppa över till nummer 4 Timoko. De tar över ledningen ur den första svängen. Nummer 5 Mosaic Face hamnar som etta i andra spår. Där bakom som trea på innerspår väl. Eller är han i andra spår Svanset? Ja visst. Med nummer 2 Resolve. Då får nummer 5 Mosaic Face arbeta sig fram som etta i andra spår i nuläget. På gång längre ut nummer 6 Volster. Men nummer 4 Timoko som strax kommer upp för att passera 500 meter. Kommer till halvvarvet på kilometertiden 1.07,8. 1.07,8 med 4 Timoko i täten. Slutvarvet återstår med nummer 6 Volster på utsidan. Ryggledaren för nummer 1 Oasis B. Andra ytter 5 Mosaic Face. Åker Svanset 3 i andra spår med nummer 2 Resolve. Där bakom finns nummer 3 Propulsion. Avslutade i nummer 8 Voltigeur de Myr. Gabriele Gelormini som just nu är sist i fältet. Nu har de här mindre än halva distansen kvar. Strax upp till 1000 meters passering. Vinnaren är från 2014, 4 Timoko. Är det som leder med nummer 6 Volster på utsidan. Vi når strax 1000 meter. Kommer dit med nummer 4 Timoko. Tiden är 1.09,2. 1.09,2 tidsnotering för 1000 meter och 4 Timoko leder. Det bakom har 5 Mosaic Face problem att haka på i nuläget som 2 i andra spår. 1 i andra spår 6 Volster som har jobbat den tunga vägen. Nu kommer via tredje nummer 2 Resolve. 1 Oasis B följer det bakom i rygg på ledaren Björn Goop börjar nu jobba lite grann bakom 4 Timoko. Här är 6 Volster i andra spår. Här kommer 2 Resolve. Längre ut kommer Kilström med nummer 3 Propulsion. Flera med chans. 4 Timoko fortfarande i ledningen med 100 kvar. Här kommer nummer 2 Resolve. 4 Timoko, 2 Resolve. Längst ut 3 Propulsion. 4 Timoko, 2 Resolve. Närmar sig. 4 Timoko håller undan. För Björn Goop i det första försöket. 4 Timoko, Richard Westering tränar. Björn Goop gör det. And the 8 starters now behind the gate. They're all really in behind the gate now. The tension is amazing. The car now less than 100 meters to go. A determined Jennifer Tillman, the blonde bombshell on the inside. Royal Fighter gets a good start too. Nuncio's on the outside. From the outside, BBS Sugarlight flies to the front. Further out there, number 4, Nekadareep is 3 wide. Behind them in a good position too. Nuncio, Örjan Kihlström, the master. Further back now, unfortunately, BBS Sugarlight 3 wide. They come into the turn now with Royal Fighter on the outside 4, Nekadareep. Peter Unterstein has got nowhere to go with BBS Sugarlight. Nuncio sitting second pair on the outer. Is it going to clock him out as they come down the straight here now with 1 Royal Fighter. Further out now, number 6, BBS Sugarlight comes forward. This opens the way for 2 Nuncio on his outside now, 5 Call Me Keeper. Örjan Kihlström very cool here as they go down that far side. Number 4 Makethemark with Josh Verbeek. Now Nuncio is right at the back there of the field. Is he going to come with his attack down this far side? 5 Call Me Keeper doing well. Here's the blonde bombshell Jennifer Tillman. Is she going to win another qualifier to the elite race? It looks like it. Nuncio hasn't let fly yet, but they come down this far side with Royal Keeper. Break for 5 Call Me Keeper. It's Royal Fighter in the lead. On the outside, the warning on Makethemark is coming again. On the outside, right on the outside, Nuncio. And even on track Piraten coming with a finish. They come into the straight. Nuncio on the stand side. And Makethemark in the centre. On the inside, Royal Fighter. They coming down side by side. And Makethemark has the lead. On the outside, Nuncio coming with a final question. But it's going to be number 4 from 2. It's Makethemark, Fabrice Saloy, Josh Verbeek. Patrik. En av de populära inslagen under den här Elitloppssöndagen är ju utan tvekan Elitkampen, numera Jim Fricks lopp. V75s 5:e avdelning alldeles strax hos oss. Bilen
släpper iväg dem där i inledningen på det här loppet. Bra inledare nummer 4 Vitter, men kan inte ta emot. Snabbstarten 8 Jocki Varenkunko som tar hand om täten, följt av nummer 4 Vitter som är 2. Finns Vitter med som 2 dryga längden bakom nummer 8 Jocki Varenkunko. Sedan har vi det bakom nummer 1 Fjordjärven och nummer 3 Art Charvald som följer med som 4:e i nuläget. Där bakom också nummer 2 Myllarfax och nummer 9 Techno Odin för Ulf Olsson. Samtidigt som nummer 4 Vitter, Mika Fors är nere i rygg på ledarna. Han tänker sitta kvar där. Ja, upp till 500 meters passeringen kommer de då med nummer 8 Jocki Varenkunko. Kommer dit på en 19,4. Fram via spåren då nummer 11 Odin Tabak tar positionen utvändigt om 8 Jocki Varenkunko. Andra ytter för nummer 3 Art Charvald, tredje ytter 9 Techno Odin, fjärde ytter nummer 10 Team Tvejten. Jag spelar upp tidigt för nummer 7 Myrfaxen och även nummer 6 Motsvarten. Strax ut på den bortre långsidan, 11 Odin Tabak sätter upp farten eller åtminstone ser till att den är jämn där framme. Nummer 3 Art Charvald följer det bakom i andra spår. 9 Techno Odin på loppet, han kan ju avsluta med rätta ryggar. Men alltjämt alltså 4 Vitter bakom landsmannen 8 Jocki Varenkunko som leder upp för att passera 1000 meter med nummer 11 Odin Tabak på utsidan. Varvet på en 18,7. 18,7 hissar man upp vad gäller 1000 meters passering för nummer 8 Jocki Varenkunko. Med nummer 11 Odin Tabak på utsidan. Nu är det slagläge för nummer 4 Vitter som har fått en kanonresa. Just nu 2 i andra spår. Längre ner provar nummer 9 Techno Odin när de har 300 meter kvar. Men det är nummer 8 Jocki Varenkunko som leder det här vid upploppets början. Med 11 Odin Tabak på utsidan, men nu kommer 4 Vitter. Nu kommer 4 Vitter. Har med sig det bakom nummer 9 Techno Odin som också är på gång i spåren. Det är bara upploppet kvar nu här i Elitkampen 2016. Mitt i banan kommer 4 Vitter. Vilket lopp han gör invändigt 8 Jocki Varenkunko. Mitt i banan 4 Vitter. Upp utvändigt om nummer 8 Jocki Varenkunko. Sida vid sida, 8 eller 4 den sista biten in mot mål. 4 Vitter är det som ordnar segern tillsammans med Mika Fors. Lite snabbare, lite vassare och lite mer skärpta. Och framförallt har de inte gått med det här förut så kan det bli en stor förändring. Nu först har vi Stövelet. Det är gjort för 4-åriga hästar där nummer 12 Pascia'Lest och kommer till start. Jag tror vi kommer att vinna. Därför får vi in med Ulfstenström nummer 5 i Matsen Ås. Nu sätter vi den där distansen här 2140 meter och han öppnar precis som vanligt bra. Nummer 5 i Pascia'Lest. Där har man släppt ut som kommer nummer 6 2 Milton Bax. Bakom nummer 3 Here I Am. Så långt om positionerna. Något som förlänger den luckan som fanns. Tillsammans med nummer 6 2 Milton Bax. Jag gör 11 Aaron the Baron. Här är ju på utan den första svängen. Vi har lite markförlust också för en utlovat år. Som är sist just nu. Nummer 5 i Pascia'Lest som leder ut den första långsidan. Följt av 6 Antonio Tabak. I andra spår finns det Wallner Junior. Tillsammans med nummer 4 Falcon Dragon. Som jag har på att jobba nu. Som heter i andra spår. Han får strax avlösning där i andra spår. Nummer 10 Fighting Facts är på gång via tredje spår. Där var de med på 11,4. Tidsnoteringen alltså för nummer 5 Jonas Lutz. 10 Fighting Facts. Fram som etta i andra spår. Kinsson tyckte att vi har gjort kanske väl dämpat väl mycket. Det kommer det ben som kan ha 4-åringen 10 Fighting Facts. Och i andra spår då. Liverpool med Junior. 4 Falcon Dragon. Leder 6 Antonio Tabak. Så jag följer längre ner. Nummer 3 And Here I Am. Följt av 9 Alamba. Och sen har vi Reorder. Som inte passering. 13,9. 13,9 på nummer 5 Jonas Lutz. Det går ner klockan för slutrundan på 30-4. 10 Fighting Facts finns på utsidan. Och för att mäta avancemang ner från det klart. Efter en tidsnotering på 14. Första varvet så borde det bli svårt att få på de där framme på köhästarna nu som i alla fall har börjat flytta på sig. Nummer 9 Alamba på gång i tredje. Utsöker sig Langevägg och nummer 4 Falcon Dragon. Samtidigt som gör uppskruvar farten nu med nummer 5 i Pascia'Lest. Notering 13,9 för 1500 meter. Etta i andra spår. Nummer 10 Fighting Facts. Och så bryter han ut och försvinner i fältet. Nummer 4 Falcon Dragon. Längre ner alltjämt nummer 9 Allan Watt som går en bra slutsväng. Det blir en gutt som har det här i sin hand. Titta på honom. Där han myser. Där framme i täten. Där har upploppet kvar på 5 Jonas Lutz. 10 Fighting Facts har kämpet längst till hans prata Reorder.
And the car now rolling again, and have a look at the back there, a long way off the pace, some of the horses, as the field now take up their places behind the gate. Less than 100 meters to start, and you see Yannick gnashing his teeth there onto Pinkman. Away they go on the inside. One Divisionist is away well. Further out there, number 5, Telecommander Bjorn Goop. In between horses to Pinkman. He's coming forward now with Yannick Gingras. On the outside, Bjorn Goop now forces his way to the lead. 3 wide, number 8, Twister B. Second horse on the inside, 3 French Laundry. Uncle Lasser sitting third pair on the outside. Here comes Yannick Gingras and Bjorn Goop. Let's go to the lead to Pinkman. And Pinkman now has half the battle won. He goes to the lead with Yannick Gingras. On the outside, number 8, Twister B. Tucked in behind the leader, 5, Telecommander OK with Bjorn Goop. Third horse on the inside, 1 Divisionist. Outside of that, we see number 4, Mr. Perfect. Behind Mr. Perfect, there's 10, Uncle Lasser. Inside of him, number 3, French Laundry. At the back of the field, 9, Flynn Boko. They've gone through that first 500 in 107.8 time. That's pretty good moving. A break for 4, Mr. Perfect, further back in the field. On the outside of the field, number 8, Twister B with Christopher Eriksson, Jerry Reardon. He's a suicide pilot, is Christopher Eriksson. 107, 110 the first 1,000. On the outside of the favourite, Pinkman. Further back, number 1, Divisionist and Yerma Contio. The Flying Fin is right there. Uncle Lasser, third pair on the outside. As they come into the final turn, is Yanka Gingras going to show Pinkman a first win in the greatest course in the world at Solvalla. Here he comes, winner of the Hambletonian. Here comes Pinkman. They're all coming at from all different sides, but Pinkman's got the advantage. On the outside, Uncle Lasser finishing well, but it's Pinkman. Here comes Uncle Lasser as they get to the line. It's going to be close, but it's Pinkman that wins it from Uncle Lasser, and third is 3 French Laundry. We're all watching now, glued to our seats now as the final field now. 8 starters, 8 great horses now take up their places behind the gate for the 2016 Elite race. It is the Elite. They're all there. You see Nuncio right up there with Örjan Kihlström as the field now have less than 40 meters to go. The car's going to accelerate. They're going to go away. It's going to be the start of a great race, of the Elite race 2016, and away they go. Nuncio is very fast out, and the inside one, Batterie is right there, but Nuncio now comes up menacingly on the outside. Örjan Kihlström looking for the lead. Josh Verbeek isn't having anything. On the outside, 6 Royal Fighter. Second pair on the outside to Timoko, the possible winner of this fight. 6 Royal Fighter giving Nuncio second pair on the outer. That's Jennifer Tillman. They come down the straight here, and Josh Verbeek, a fantastic driver from Belgium, from Fabrice Saloy. 1 U Paris, Josh Verbeek. They go through this first 500 in 107.6. On the outside, Nuncio. Second pair on the outside to Timoko. There we have Orca Swanstead on 3, Resolve. He's out there. Third pair on the outside, followed by 5, Propulsion. Eric Adielson. At the back on the inside, Oasis B, Johnny Takta. In front of that, 7, Billy de Montfort and David Taman. Further forward there, the Royal Fighter, Jennifer Tillman. Definitely Josh Verbeek with the advantage. Timoko hasn't put his run in yet and has got a beautiful position. It's the green machine now. Orca Swanstead coming 3 wide. Örjan Kihlström looks to his right. When he does that, it's dangerous. Here comes Nuncio on the outside. Josh Verbeek is trying to keep in number 6, Royal Fighter. Jennifer Tillman, a great race for her. On the outside, Nuncio is fighting well. Right on the outside, Resolve. Orca Swanstead coming forward. Here comes Nuncio. Nuncio is going to take it. The dream is coming true. Nuncio's going to win it. Resolve is flying as they get to the line. It's Nuncio that wins it from number 3 and 1. Nuncio. Örjan
Kihlström from Resolve, the green machine. And number 1, that was Batterie. What a race, what a horse. United States, you got great horses, you got great, absolutely great Swedish trainers.